నమస్తే వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ నేను శివాని ఈ రోజు మనం న్యూరో సమస్యల గురించి తెలుసుకుందాం మనతో మాట్లాడడానికి చీఫ్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైన్ సర్జన్ మరియు న్యూరో సైన్సెస్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రంగనాథన్ జ్యోతి కావేరి హాస్పిటల్ వడపల్లని చెన్నై నుంచి వచ్చారు డాక్టర్ రంగనాథన్ జ్యోతి క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో గత 30 సంవత్సరాలలో 30,000 కంటే ఎక్కువ న్యూరో సర్జరీలు చేశారు ఎండోస్కోపీ డిసెక్టమీ అండ్ C1 C2 ఫిక్సేషన్లో మార్గదర్శకుడిగా ఉన్న డాక్టర్ రంగనాథన్ జ్యోతి మైక్రో న్యూరో సర్జరీ స్కల్ బేస్ సర్జరీ అండ్ స్పైనల్ స్టెబిలైజేషన్ విధానాలలో కూడా నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విశేషాలు అడిగి తెలుసుకుందాం హలో అండి డాక్టర్ గారు హలో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏంటి అండ్ మెయిన్ రూట్ కాజెస్ ఏంటి బ్రెయిన్ ప్రాబ్లం చాలా ఉంది సింపుల్ ప్రాబ్లం హెడేక్ తలకాయ నొప్పి ఫిట్స్ సీషర్స్ దీస్ ఆర్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఈవెన్ దో సింపుల్ యూ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ఎ డాక్టర్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ హ్యాస్ టు బి డన్ టాబ్లెట్స్ మొత్తం వేసుకుంటే హెడేక్ తగ్గిపోయిందని డిలే చేయకూడదు కాంటాక్ట్ డాక్టర్ చూసి సిటీ స్కాన్ ఆర్ ఎంఆర్ఐ అవశ్యం చెప్పారు సిటీ స్కాన్ ఆర్ ఎంఆర్ఐ చేసి ఆర్డినరీ హెడేక్ ఏమి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఓన్లీ మెడిసిన్సా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉన్నారన్నా ఇప్పుడు హెడేక్ ట్యూమర్ హెడేక్ ఇన్ఫెక్షన్ హెడేక్ இப்போ ట్యూమర్ హెడేక్ 50% of the tumor headache malignant tumor, 50% headache non-malignant tumors. You remove the tumor, remove చేసి patient complete cure అయింది malignant tumor అది ఎక్కువ malignancy grade 1, 2, 3, 4 ఉంది depending on the grade radiotherapy, chemotherapy కంటిన్యూ చేసి తర్వాత పేషెంట్ నార్మల్ లైఫ్ ఉంది సో ఎనీ ట్యూమర్ ఆపరేట్ చేయాలి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది ఇన్ఫెక్షన్ మందు సమ్ ఇన్ఫెక్షన్ టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది పయోజెనిక్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అదుకు మందు ఎనీ ప్రాబ్లం సింపుల్ ప్రాబ్లం లేదు ఎనీ ప్రాబ్లం హెడేక్ ఉందో ఫిట్స్ ఉందో సడన్లీ ఆర్ డబుల్ విషన్ ఉందో హియరింగ్ తగ్గిపోయింది లిమ్ వీక్నెస్ వన్ సైడ్ వీక్నెస్ ఉంది ఆర్ నడిస్తే ప్రాబ్లం ఉంది ఆర్ యూరిన్ ప్రాబ్లం బ్లాడర్ ప్రాబ్లం యూరిన్ కంట్రోల్ లేదు మోషన్ లేదు ఇదెల్లా ఆల్ కంట్రోల్డ్ బై బ్రెయిన్ ఎనీ ప్రాబ్లం కన్సల్ట్ డాక్టర్ న్యూరాలజిస్ట్ న్యూరోసర్జన్ సూటబుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి తర్వాత ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి పేషెంట్ ఎనీథింగ్ ఇయర్లీ డయాగ్నోసిస్ గుడ్ ప్రోగ్నోసిస్ అవుట్కమ్ గుడ్ ఉంది ఇనీషియల్గా సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్ చేసి మందు పోతే తగ్గిపోయింది హెడేక్ తగ్గింది ఫిట్స్ తగ్గిందని లేటర్ డాక్టర్ వచ్చింది ప్రాబ్లం ఎక్కువ అయింది తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేసినా కూడా ఓన్లీ పార్షియల్ రికవరీ సో ఇనీషియల్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గ్యాడ్జెట్స్ ఉన్నారు ఎనీ ట్యూమర్ ఇన్సైడ్ ద బ్రెయిన్ టోటలీ క్యూర్ ద పేషెంట్ బికమ్స్ ఆల్ రైట్ డాక్టర్ గారు మీరు సిమ్టమ్స్ గురించి చెప్పడం జరిగింది అయితే డయాగ్నోస్ ఏ విధంగా చేస్తారు ఫర్ సపోజ్ ఒక పేషెంట్ కి టీబీ ఉందనుకోండి ట్యూమర్ ఉందనుకోండి సో ఏ విధంగా డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు అంటారు డయాగ్నోసిస్కు సిటీ స్కాన్ 3 టెస్ట్ల ఎంఆర్ఐ హై క్వాలిటీ ఎంఆర్ఐ అది ఎంఆర్ఐలో సన్నంగా స్మాల్ లీషన్ కూడా ఎక్కువ తెలుసు అండ్ సో ఇన్ఫర్మేటివ్ పెట్ స్కాన్ యాంజియోగ్రామ్ అన్నీ ఏమి ప్రాబ్లం ఉన్నారని కంప్లీట్గా డాక్టర్కి సింపుల్కి ట్రీట్మెంట్ సో సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ యాంజియోగ్రామ్ పెట్ స్కాన్ న్యూక్లియర్ స్కాన్ నర్వ్ కండక్షన్ స్టడీస్ இதெல்லாம் ఎక్కువ ఆల్ లేటెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అండ్ డయాగ్నోసిస్ సో అక్యురేట్ అండ్ డాక్టర్స్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ సో ఈజీ అండ్ పేషెంట్స్ క్యూర్ రేట్ ఇస్ వెరీ హై సో డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు కొందరికి తలనొప్పి విపరీతంగా ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటారు సో ఆ వార్నింగ్ సైన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ఒక విపరీతమైన తలనొప్పి ఉంటే వెన్ షుడ్ ఏ పర్సన్ విజిట్ డాక్టర్ అని అడిగితే ఏం చెప్తారు ఎస్ 90% హెడేక్ ఆర్ సింపుల్ హెడేక్ ఆర్డినరీ మైగ్రెయిన్ హెడేక్
tension headache. So any headache, visit a doctor. Viparita headache na dull headache, morning wake up chesimbode headache with vomiting, blurring of vision, double vision, adala viparidhamana headache. Patient needs investigation like a CT scan, MRI, and then only will decide what treatment to be given. ఓకే, సో డాక్టర్ గారు మీరు ఇందాక స్టార్టింగ్లో చెప్పారు డయాగ్నోసిస్ మెథడ్లో చాలా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి అండ్ అవి డాక్టర్స్కి చాలా యూస్ఫుల్గా కూడా ఉంటుందని చెప్పారు. సో కమింగ్ టు ది ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఎలాంటి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి? ముందుకు ట్రీట్మెంట్కు ఇప్పటికి నిన్న ట్రీట్మెంట్కు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ముందుకు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కూడా వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్స్లే అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ట్రీట్మెంట్లో అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ గ్యాడ్జెట్స్ సో అడ్వాన్స్డ్. యూ హ్యావ్ హై ఎండ్ మైక్రోస్కోప్. సో స్మాల్ లీషన్ 40 times ఎక్కువ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అయింది. ఇల్యూమినేషన్, దెన్ navigation like GPS, like a robo that will pinpoint the tumor inside the brain in the theater itself. So we can go inside, remove the tumor alone. So navigation, removing the tumor, you have so many gadgets like a QSA, which is high speed drills, which is very easy for removing the tumor. Normally a brain has got multiple functions. Whole brain has multiple functions. So Dr. Garu, migraine headache untundi and tumor headache untundi. So how can we differentiate between both of them? Normally migraine headache has got a definite triggering factors like going in the sun, starving for a long time, eating some foods like cheese, cream. These things can trigger the headache. When the patients, in female patients, during their menstrual cycle, just before or after the menstrual cycle, they can have the headache. And this headache is severe in nature. It can come in any part of the day, morning, afternoon, night or midnight, any time. So this type of headache, when you take a tablet, it is totally relieved. Whereas a tumor headache is a dull headache. Unlike a migraine headache, which is severe, this is dull headache. Most often in the early morning, whenever you get up in the morning, you have a severe headache, and the headache will be associated with vomiting. Daytime, during daytime, the headache may not be much. Midnight and early morning, you have the headache. And headache associated with the blurring vision, hearing reduction, or limb weakness, or fits is tumor headache. So Dr. Garu, old age people ki elanti brain ki sambandhinchina problems vache chances unnai? Old age problem, main problem is machipoyindi. So memory disturbance is the most important problem for which they come to. Then back pain, neck pain, and most important is urine control ledu. Appudu urinary incontinence and constipation and slow movement, Parkinson disease. Once it sets in, they slowly, walking is slow, speaking is slow, eating is very slow, and slowly the degeneration becomes worsen and worsen. So you start drug treatment initially for memory disturbance, neck pain. You have to investigate them, and if it is certain Parkinsonism, you can operate on those patients and give a good recovery. Our Kavitha hospital has got this deep brain stimulation for Parkinsonism, for which the patient, if operated upon, they can have a good recovery and a normal life. Many centers, very few centers, even in Madras, only 1 or 2 centers like Kaveri does the surgery for Parkinson. So Dr. Garu, backbone pain unna vallaki sitting positions chala important. Yes. So elanti positions follow avte manchidani cheptaru? Yes, the sitting position, Western countries and all, they have put the chair that will not cause the back pain for the person who is sitting for a long time. They should sit erect,
neck should be straight, not looking down. This is the neck should be lordotic, and you are supposed to sit straight, not hunching back, not reclining back. This is a normal position in which the spine degeneration will not occur. And regular back muscle strengthening exercise also, at least morning 30 minutes daily for exercise. A regular physical exercise also will strengthen the back muscles and will lessen the back pain or the neck pain. Okay. So ఇప్పుడు spine లో ట్యూమర్లు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉందంటారా డాక్టర్? Yes, like tumor occurring anywhere in the body, tumor also can occur in the spinal cord. The spinal cord size is as little as a little finger. The width and the breadth of the spinal cord is as small as and it is inside the vertebral column, the bone. So the tumor which compresses on the spinal cord or tumor growing inside the spinal cord can produce weakness of both hand and legs, and the patient will have difficulty in walking. They will not have control over urine or motion, and they will have numb feeling all the four limbs. And these are the patients should be scanned immediately, MRI to be done, and the tumor has to be operated. And in this also 60 to 70% of the tumors are non-malignant tumor. You remove it, the patient recovers fully. And malignant tumors, you have to follow it up with the radiotherapy for these patients. And removing also, the removal, because I told you the whole brain function is carried through the spinal cord, and it has got millions of tracts, each tract carrying so many informations. And when you are removing the tumor, you are not supposed to touch the normal tract. You touch the normal tract, they are not going to recover. For which intraoperative neuromonitoring is the latest technology which is used in spinal cord tumor removal, which is also available at Kavitha Hospital. With that, using that, the precision of removing the tumor is very high, and the results are very, very good. ఓకే. సో డాక్టర్ గారు బ్రెయిన్ ట్యూమర్ని ట్రీట్ చేయాలంటే ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయొచ్చు అంటారు? Brain tumor is an extra tissue inside the brain, which means all brain tumor needs surgery. No brain tumor can be treated with medicines. So brain tumor na operation. So operation chesi tumor remove cheyalo. Tumor remove chesi adi emi tumor, malignant tumor or non-malignant tumor. Any tumor we remove totally. For total removal of brain tumors, we have all latest gadgets like high-end microscope. Microscope magnifies, but high-end microscope is a lot of features are there which highlights the tumor brilliantly during the surgery. Navigation, QSA, and these are the intraoperative neuromonitoring. These are the gadgets available at Kavitha Hospital, used by me for removal of tumors. And once the tumor is removed, non-malignant tumors, that is total cure for the patient. Malignant tumors, after it is diagnosed as malignancy, you have to give them radiotherapy and chemotherapy, which is also being given. It's a high-end radiotherapy equipments are there at Kavitha Hospital, with which if it is given, that also gives a near cure rate for malignant tumors. Okay. So డాక్టర్ గారు పోస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదని చెప్తారు? The patient should have fits brain munduku brain tumor, tarvata we have operated on the brain. So brain is always irritable, you touch the brain. So because the brain is we have operated on the brain, patient should continue on fitsuku mandu at least 3 to 5 years continue cheyala. Adukapram they should not drive any vehicle
because suddenly fits వచ్చిందన it's dangerous. They should not go for swimming కాదు, should not go into near fire or anything. That should be avoided after the regular follow-up by the doctors. Regular at least CT scan or MRI every year, at least for 3 to 5 years you have to take, Okay, to find out whether there is going to be any recurrence. సో డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు బ్యాక్ బోన్ పెయిన్ ఉంటే ఇనిషియల్ డేస్లోనే అది నెగ్లెక్ట్ చేసి సెల్ఫ్ మెడికేషన్ అని స్ప్రే యూస్ చేసి అండ్ కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి ఇనిషియల్ టైమ్స్లోనే ఒకవేళ ఈ పెయిన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఫేస్ Yes, చేయొచ్చు? complications are very high, because you initially itself you see a doctor, do a scan, whatever. If it is going to be a simple problem, he'll tell you to do a physiotherapy or a back muscle strengthening exercise. If you are going to leave that, the degeneration is going to be very high, compressing the spinal cord and producing the weakness of the limbs, bladder symptoms, bowel symptoms, after which if you are going to remove it, and the recovery chances are there, but may not be as good as it would have been if you had come to your doctor in the initial stage. కావేరీ హాస్పిటల్లో బ్యాక్ బోన్ ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించి ఎలాంటి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నారు? From the initial, the MRI, the high-end MRI, 3 Tesla MRI, which brings out the picture so beautifully, is available at Kaveri. So investigation part itself is very highly necessary to bring out what diagnosis it is. Then a treatment aspect, you have intraoperative neuromonitoring, wherein the excision of the tumor is very high. You have a C-arm, O-arm at Kaveri Hospital, for stabilizing, putting the screws in the vertebral column wherever is necessary is done, which is the O-arm, which is available is the first of its kind available in Chennai, which is not available in most of the parts of the South Chennai, southern India. And intraoperative neuromonitoring, and subsequently if radiotherapy is necessary for a tumor, a malignant tumor, the advanced techniques in giving radiotherapy is also available at Kaveri Hospital. ఓకే, సో డాక్టర్ గారు ఒకవేళ స్పైన్ ప్రాబ్లం ఉంటే మీరు ఎవరెవరికి మెడికేషన్ సజెస్ట్ చేస్తారు అండ్ ఎవరెవరికి సర్జరీ సజెస్ట్ చేస్తుంటారు? Yes, patient coming with back problem, the most common problem is back pain. If they come in initial stages and the compression over the spinal cord is less, we'll ask them to do back muscle strengthening exercise, neck muscle strengthening exercise. If they come in a late stage with the weakness of limbs, bladder, bowel symptoms, they have to go for surgery, either disc removal or stabilizations. If they come with the symptoms of a tumor, that also requires the surgery only. సో డాక్టర్ గారు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటే ఏంటి అండ్ రూట్ కాజెస్ ఏంటి? Brain stroke and suddenly the limb weakness, one side weak ayindi, that is brain stroke. Entukandi brain lo blood supply sudden ka stop ayindi, or blood supply blood leak ayindi. Blood leak ayindalo stroke, blood supply stop ayindalo stroke. Entukadi mainly because BP, sugar, obesity, smoking, drinking, இதெல்லாம் continuous BP medicine, not taking medicine for BP or not controlling diabetes, obesity, too much of obesity, smoking and drinking are the major factors causing stroke. You treat that, stroke percentage can come down. If you control all this, you can bring down the stroke rate. Stroke ante patient one side weak ayindana ippudulla emi they think it is a simple problem, they rub with some ointment and think that stroke ayinde there is no pain, the only limb weakness or numb feeling. They should immediately come to the doctor. If they come to the doctor within 4 hours, whatever suitable treatment, they can recover fully. If they come late, in a stroke similar to heart attack, just like heart attack, you have a brain attack. The patient come to the doctor immediately, immediate treatment, good recovery. If they come late,
ది రికవరీ నాట్ సో గుడ్. ఓకే, సో డాక్టర్ గారు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఇనిషియల్ విదిన్ 4 hours మెడిసిన్స్, యూ కాల్ ఇట్ థ్రాంబోలైసిస్, ద క్లాట్ రిమూవ్ చేయాలి. 4 to 6 hours ద క్లాట్ రిమూవ్ చేయాలి. బ్లడ్ వెసల్ గైడ్ అనిపి యూ రిమూవ్ ద క్లాట్. పేషెంట్ అన్కాన్షియస్ ఉంది, ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉందినా ఆపరేషన్ చేసి బోన్ రిమూవ్ చేసి ఆ బ్లడ్ క్లాట్ ఉన్నారన్నా బ్లడ్ క్లాట్ రిమూవ్ చేయాలి. సో ఆపరేషన్ ఫస్ట్ మందు, దెన్ థ్రాంబెక్టమీ, అది లేదంటే ఆపరేషన్ చేసి బోన్ రిమూవ్ చేయాలి. సో డాక్టర్ గారు బ్రెయిన్ అండ్ స్పైన్ ప్రాబ్లమ్కి సంబంధించి చాలా మంచి సొల్యూషన్స్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సో ఇది వాళ్ళ లైఫ్ లైన్. అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి TV9.